right, so we're gonna just do some different templates. We'll look at some Okay, templates, and why not? Yes. these templates are designed to let us just speak Arabic easily, instantly. Mm-hmm. How would you say I studied درست درست Arabic? درست عربي. All right. مم. So past tense, I studied Arabic عربي. is, can you say that? درست عربي. درست عربي. How do you say مم. today? اليوم. اليوم. So I studied Arabic عربي. today would be درست عربي اليوم. درست عربي عربي اليوم. اليوم. How would you say I studied Arabic today with Reem? مع ريم. درست مع ريم. عربي اليوم مع ريم. درست عربي اليوم مع ريم, right? مم. I studied English today with Tony. مم. درست إنجليزي اليوم اليوم مع مع Tony. توني. Reem, it's speaking Arabic is like playing a musical instrument. It's like playing a Mhm. piano. I just Mhm. push the You buttons. choose. Yeah, exactly. All languages are just like that. If I say حكيت, حكيت. I spoke. حكيت, I spoke. Still in the past tense. Can you say I spoke Arabic? حكيت عربي Can you say I اليوم. spoke Arabic today with Tony? حكيت عربي اليوم مع توني. حكيت عربي اليوم عربي اليوم. مع Tony. From my perspective, I'd say حكيت عربي اليوم مع ريم. I learned. مم. How do you say I learned? تعلمت. تعلمت. A lot. كتير. كتير. I learned تعلمت a lot. كتير اليوم. I learned a lot today. مم. تعلمت كتير اليوم. تعلمت كتير اليوم. مم. How do you say I learned a lot today with Tony? I would say Reem, but I مم. مم. تعلمت كتير اليوم مع توني. تعلمت كتير تعلمت اليوم كتير مع اليوم. ريم. Take كمان. درست and put it in the second person form of a question. So it's also درست, كمان نفس الشيء same. right? It's So just if the you want same. to, Yeah. mm-hmm, مم. مم. أنا درست أنت درست. into درست. Nice. So can مم. you say to me, Tony, did you study, مم. right, past آه، tense, د- second person? مم. مم. توني درست اليوم عربي مع ريم. First درست person, اليوم second عربي. person. مم. Go ahead. توني أنت درست اليوم عربي. درست اليوم عربي. مم. A. Yes. مم. A. مم. A. إيه. درست عربي. اليوم. درست عربي اليوم مع مم. ريم. مم. وأنا درست عربي اليوم كمان. ممتاز. كمان. وأنا درست عربي كمان. كمان. Means two. I Also, studied yeah. Arabic also. Two, also. Okay, good word. Good word. I studied Arabic as well. As well. أنا درست عربي كمان. درست عربي. درست عربي كمان. Second person female speaking to a female would be درستي. درستي. Okay. So if I were going to ask you, مم. درستي, did you study Arabic today? I should say درستي اليوم عربي or درستي عربي اليوم يا ريم. مم. 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 Hey? إيه درست. إيه درست اليوم عربي. Hey, درست اليوم عربي. That's what we call instant conversation. مم. مم. Beautiful. إيه درست اليوم عربي. درست عربي اليوم كمان. مم. درست عربي اليوم كمان. درست عربي اليوم كمان. مم. حكيت. You said first and second is the same. مم. Yeah. So حكيت becomes حكيت. But if we مم. follow that same pattern, we should say حكيت, but we could all... حكيتي. حكيتي. مم. All right. Can you ask me a question using حكيت and only words on the screen? مهم. Go اوكي. ahead. توني حكيت عربي اليوم.
I'll say A. مهم. A. حكيت ممتاز. عربي اليوم. شكرا. مم. شكرا. Thank you. شكرا. مم. يا ريم، حكيتي مم. عربي اليوم؟ ايه حكيت عربي اليوم. حكيت عربي ايه اليوم حكيت عربي إنجليزي. اليوم. طيب، اه. وحكيتي إنجليزي مم. اليوم كمان؟ ايه ايه حكيت عربي وانجليزي اليوم مع ممتاز. توني. ممتاز. Same pattern. تعلمت should become تعلمت, but to female تعلمتي. So I learned a lot today. تعلمت كتير اليوم. مم. وانتي تعلمتي كتير اليوم يا ريم. Just pretend. ايه ايه تعلمت كتير اليوم مع طيب. توني. طيب. I'm going to put 3 columns here, مم. and I'm going to draw from our verb starting points. Take that second person, and we're going to do, this is going to be the yes, no question. 3 is open-ended question. Open. Call it the open Q. All right. Good. Yes or no, right? Did us? The Yes. answer, yes, I Yes. did. Yeah. ايه او Or لا. no. مم. مم. Open-ended question is going to use the same verbs as the yes no question, but you can put a who, what, where, when, why, how. No. ايه شو درست اليوم؟ شو What درست اليوم؟ did you study today? So if I said شو. Reem, شو درست اليوم? مم. مم. You'd say وين درست درست؟ عربي. Where وين did you درست study? عربي؟ Wayne. ايمت درست عربي. Amat. امتى؟ ايمت or امتى؟ Let's go. امتى درست Amat عربي؟ sounds good. ايمت. Amat. So when did you study? All right. So ask me, when did you study Arabic today? امتى درست عربي اليوم؟ Nice. توني. So where did you study Arabic today? وين درست عربي اليوم؟ When درست عربي اليوم? وين درست When عربي؟ did you study Arabic today? Amat درست عربي اليوم. Me speaking to you, I would say, Amat درست عربي اليوم. With أنا whom? درست. مع مين؟ مع مين درستي عربي؟ درست With عربي مع whom? توني. مع مين Montez. درست؟ Montez. Ask me, Tony, who'd you study Arabic with today? مع مين درست عربي اليوم توني؟ And I go مع back to مين my درست؟ statement. درست عربي اليوم مع ريم. I call this the 1-2-3 chart because it's easy as 1-2-3. Yeah, sure. مع مين حكيتي عربي اليوم؟ مع مين حكيتي عربي اليوم؟ حكيت عربي اليوم مع توني. شو اليوم. تعلمت توني؟ شو Very nice. تعلمت؟ What did you learn? Shoot. I think anyone watching شو this is تعلمت؟ already gets this. Yeah, So I don't even need to exactly. translate. But oof, what did I learn today? Shoot talent. Talent katir. I can't even tell you how much. Can't even tell you all those things. Talent katir, katir, katir. All right. You could go forever. You plant. You Yeah. plant the seed here. We could move to present. We can move to future, and we continue to populate the entire chart. You're having conversation in Arabic. Instant conversation in Arabic. This took what, 15 minutes? So imagine 15 minutes over the Beautiful. course of a few hours, few days, few weeks, a month. This is beautiful. I love languages. Yeah. That's so beautiful, really, and enjoyable.